I started drinking 4 years ago. So, you Ay, know, si What no a me way la to cara, start. lo puse a beber. so it's really fun because when we started doing the album, because we started in New York, we were just having fun, Yeah. and drinking, and we weren't thinking about, never thought about an album. We were just like, let's have fun. We are here at the Rolling Stone offices with J Balvin and Ryan Castro. Thank you guys so much for being here today. I appreciate Thank it. you. I'm really excited to be talking to you guys today because you just announced Omerta, your collaborative album. What inspired you guys to work together on a full project? Well, I think everything started, in a really natural way, an organic way. Like I wasn't approaching Ryan before because his music, I really wanted to meet him before and have a chance to get to know him. In this game, it's hard to find real friendship. You have a lot of peers, you have a lot of colleagues, but it's a business where you have a lot of, dealing with ego and all this stuff. And, some artists are afraid to see the other ones grow up. And that's not the way I see life. I like to, embrace my people, and if I can, if they can use my platform to elevate them and make it maybe like a little shortcut, and that's always my mission. And we have a really beautiful relationship. Became family, and that's why we call this album Omerta, because it's about the family and taking care of ourselves and our people. The album release date is on May 7th, and My I know that's birthday. your birthday. Was Yeah. that on purpose? Well, the planets were aligned, so it's a really good way to celebrate my birthday, and cannot believe I'm gonna be 41, but I feel like I'm 22. So I'm great. I feel great, and it's a real good reason to celebrate, our album together, because it was never I never had the chance to find a partner like Ryan from Colombia to make an album together. So it's a beautiful statement. I know you guys describe each other as family, your Uncle Ryan to Balvin's son. But I'm interested to hear kind of how that relationship started, how that friendship, how you guys first connected. It took time, because I have, through my career, I have seen a lot of things, good and bad, and it's once again, it's not easy to find pure souls. So when I met Ryan, I told him, like, like, if you really want to make part of our family, I think loyalty is our rule number one, and take care of each other, and that's what it took us years to call family. It wasn't like, oh yeah, like, oh, I just met you, oh yeah, we're family. Not, this is family is a real important, if it's not the most important thing in life, it's the people that you choose also. So when I met Ryan, I'm like, this guy, he reminded me where I'm started, like hard worker, and he did what he had to do. He started in the buses, rapping in the bus, and then going to schools and going to universities. Like, he has what it takes to be a hustler in this game, because nowadays people want to go viral, and viral is just viral. Doesn't have foundation, and he has the foundation of the credibility of the streets in Colombia and the people to say that he overcome and he did step by step what it takes to be who he is right now. And I think he has still a lot of things to do, which it's really exciting. ¿Y a ti te recuerdas la primera vez que se conectaron? Primera vez. Sí. Sí, yo me acuerdo la primera vez que nos vimos fue como en su casa, ¿no? En el estudio, La en oficina. la oficina, que como que los muchachos del equipo de José escuchaban mi música, eso, y José y yo Super hablamos. fans. José y yo hablamos por el Instagram y como que nos encontramos y parchamos un rato allá. ¿Y cómo llegaron a que se pueden describir como familia?
Yo digo que lo primero fue el respeto, como que el respeto obviamente mío por el proceso de Balvin y el proceso, el de por mi música y todo, y como que la amistad que hicimos, pero la base fundamental fue ese respeto como que mutuo por las carreras y por la música y todo, y ya después de eso como que ya parchamos, no pensamos como que en negocio como tal principalmente, sino que amistad, conociéndonos, vibramos y ya y nos volvimos family. Pero fue como que algo muy natural que se dio porque como que la buena relación y eso, no pensamos directamente en una como que vamos a hacer música o algo así, sino como que vamos a conocernos, a parchar y a vacilar y nos volvimos family. Y también, perdón, cuando hablamos de familia, también hablamos del equipo de trabajo de él también. O sea, Ajá. como que ha sido muy bonito cuando hablamos con gente con la que trabajo yo y que son familia también, como que no solamente son felices de ver a Ryan, sino también de ver a Fafá, a Toro, a Ratón, como que los amigos de la gente que está alrededor de él. Entonces se hace mucho mejor porque muchas veces los artistas están rodeados de gente que son más artistas que ellos. Otro Y montón de no, no. artistas, pero bueno artista. Pero todos realmente son unos personajes y so, es bonito cuando uno lo va a ver porque no sabe que no solamente lo va a ver a él, sino que va a haber gente buena alrededor. ¿Y qué fue tu primera impresión al conocer a Balvin? No, para mí fue como que también hacía parte de mi sueño, ¿me entiendes? Como que yo me sentí como que logré mi sueño también, porque obviamente yo con la carrera de José tengo muchas historias y lo vi siempre como un referente, obviamente un ejemplo a seguir también en Colombia para los latinos, entonces como que ya conocerlo y yo siempre le he dicho a él como que no conocerlo era un sueño logrado, pero ya decir como que es mi amigo, mi parcero, ya es otra vuelta bien especial, ¿no? Para mí siempre ha sido un placer compartir con él, hacer música, ser familia, ¿me entiendes? A los brothers y eso, la verdad que para nosotros es un orgullo. And you guys know each other for like 2 years now? How many years No, is it? more than More. 3 years now, Yeah. como 4, ¿no? Como Ya. 4 o 5 Cuatro. años. Yeah, like Wow, 4 years. 4. Yeah, that's what I'm saying. Like, this wasn't like Yeah. one day to another, you Yeah. know. Como después de pandemia, antes de pandemia, Sí, después de pandemia. como 2020, like, it's been like almost 5, Wow. 4 or 5. Wow. So yeah, it's Bastante. it's Yeah, harto time. tiempo. What was that first studio session like where you guys started working on Omerta? The best, because I started drinking 4 years ago, so Hey, What a siempre way to start. Lo puse a beber. so it's really fun because when we started doing the album, because we started in New York, here in New York, we were just having fun, Yeah. and drinking, and we weren't thinking about, never thought about an album. We were just like, let's have fun. That's how Omerta started. We were just like, bro, let's have fun. Let's do this. Let's do a song. Let's no pressure. Mm. And that's what I became so amazing. ¿Y qué te recuerdas de esa primera sesión en el estudio? Lo mismo, nos pasamos muy bien, la verdad. Pues Nos el pañuelo mucho. quita con piña que soy muy trópico, pet. No, la verdad nos disfrutamos mucho lo que dice José, sin ninguna presión, éramos como que divirtiéndonos en el estudio, con todo el equipo, con los muchachos, los productores, tomándonos algo, ¿me entiendes? Salíamos a la calle, cogíamos vibra. Íbamos a la Íbamos discoteca. a la disco, íbamos a la playa, no sé, ¿entiendes? Cogíamos vibra y nos lo disfrutamos, de verdad nos disfrutamos todo el álbum. Fue como que un episodio bien especial, aparte de todo como lo musical, lo visual que hicimos, es también como que compartir entre todos los equipos, toda la familia, los productores y eso, nos divertimos mucho haciendo, la verdad. What was the first song that you guys worked on? Was Tonto, I think. Tonto. Yeah, Tonto was the first song. Tonto. Yeah. And how did that creative process look like? O Like, Palagua. oh, Palagua. Yo creo que fue Yo creo las que dos fueron el las mismo dos fueron día. las primeras. La sí. primera See? noche. 2 songs in one day. Yeah. Now we do a lot of things in one day. A lot of music in one day. Palagua que está haciendo calor, mi amor. Si quieres yo te echo el bronceador. We have actually a lot of songs that didn't make it to the album, but they were really amazing too. We just want to make an album that is precise. 10 songs, you have time to digest them and to really have like focus in every song. And every song is a different world, and that's the beautiful thing about this album, and that we got point that we really did the match in every song. Like
it's Ryan and Balvin. We have our flavors and our colors, but it really feels that we work together on it. And how did that creative process look like? Like, did one person start writing the lyrics and then somebody else started with a beat, or how did that look? Pues tuvimos par de gente como que ayudándonos también a Sí, componer, diferentes Katie mandó fuego. productores, pero José y yo también en Vibra escribiendo, como que con los muchachos ahí hacíamos Sí. par de versos, eso suena cool, le metemos chimba, como que fue un trabajo muy de equipo también. Obviamente la vibra de él y yo en el estudio y eso con los productores, pero también un trabajo de las personas que rápido. sabíamos, sí. Fue rápido y you know, like, the fact that it was fast, it doesn't mean that it was, you know, that we didn't care. Yeah. It was just like the vibe was so right that everything was flowing. The vibe was right. Ryan, in an amazing moment and my different mindset that when I met him, like, we two, you know, we're grown men now. We're not kids anymore. We have to embrace that and act like it, you know. Yeah. Incluso hicimos más canciones de las que sacamos. Sí. Hicimos muchas canciones. See. How quick? When you say quick, how quick? I mean, if we really go focus on the album, it took us maybe like 7-8 days. Oh wow! Because And we did like como 3 días in New York, Mhm. and then we went to Turks and Tours. Caicos. So oh wow! And you recorded some of it in Turks and Caicos. yeah, because we wanted he wanted the Caribbean side. He was born and raised in the Caribbean Yeah. side. So like, well, we gotta go to the sea and Claro, para poder hacer dancehall y we todo. need the ¿entiendes? highway. I'm like, and then they were absolutely right that we needed that time there. They were absolutely right. We needed that flavor, Yeah. that energy. Se siente en Palawa, en Claro. Tonto, yeah. Y en los otros también. Sí, en todos. sí, en todos, sí. Sí, todos tienen un sabor muy particular. Tonto, mi que tonto, tonto, yo quiero tonto. You guys were talking about how there's not one set producer. What was the reason for that? Like, there's different producers. There's DJ Snake, there's Soul, Gaitin, como dijiste. Gangsta. Gangsta. I mean, it's because that's the beautiful thing about an album, you know, like every song should be a different world, you know, and that comes from production and lyrics and deliver the flows. So if you check this album, you know, from the start to the very end, you cannot say that this song sounds like the other one. You know, once the first song blasts, which is Una a la vez, Sí. it set the mood. It's like, okay, ya sabemos a qué nos vamos a enfrentar. And then you go to another song that is totally different. So it's a menu with different flavors. And you were talking about the world of Omerta. It's very in-depth. There's so many themes and inspirations. Can you explain a little bit about that world? Omerta, nosotros, como que la base del álbum es especial lo que nosotros estábamos hablando ahorita, la familia, y nosotros queríamos como que, aparte de que es un concepto como un poco gángster, nosotros queríamos llevarlo a eso, a la familia, ¿me entiendes? Que un verdadero gángster es el que trabaja por su familia, por su equipo, por su gente, y mantenerlo así en ese círculo cerrado familiar, y ese es como que el significado más profundo que nosotros le podemos dar a Omerta, que es como que algo muy familiar, ¿me entiendes? Algo muy familiar, algo de mantener los códigos entre nosotros, ¿me entiendes? Como que de hermano, de buen hijo, de buen amigo, buen padre, y es como que lo que nosotros quisimos expresar en este álbum, pues llevándolo bien elegante, a lo que nosotros nos gusta hacer. Y nada, Omerta es básicamente, nosotros lo trajimos como un código italiano, pero lo adaptamos pues a nosotros, a nuestra manera de vivir de colombianos también, y nos encanta, ¿verdad? Nos encanta porque también es como que una manera de mostrarle el respeto a la gente de cómo nosotros nos comportamos y somos, ¿entiendes? Que realmente es un álbum muy serio, que somos personas que transmitimos eso también. Entonces como que queríamos que la gente lo viera de esa manera. Y también con el mundo, todos los visuales, voy a usar una palabra colombiana, pero no soy colombiana, son bacán, son bacán. Bacanos, son la Chimba. chimba. Bacán, chimba, sí. Especialmente con Sofía Vergara. How did you guys get Sofía Vergara to star in the album teaser? Sofia Vergara, it's really a close friend of mine. Okay. You know, and she's a person that I love and I admire, and it was just perfect. You know, to be Ryan's wife in the you know, in the small movie that we create, and I think the
the energy of both of them are really fun. You know, she's super loud, and he's like more serious and more chilled back. So I think it was beautiful to have her, and also because if she's not, she gotta be the most Latina actress that make this huge statement around the world, being her, so true to herself that you don't see the difference between, you know, Modern Family and when you with her. You know, it's basically, she was just like, open that mic and like put the camera and just be you, you know? So that's what is beautiful. And she's one of the biggest icon in entertainment, period. You know, so have her, it's a blessing. And also Ryan has a really good relationship with her. Yeah, ¿qué tal Sofía Vergara? No, muy bien, muy bacana, como dijiste, muy chimba. No, súper duro y como que también era un momento bien chimba para mí, sé que para José también, lo que dice José, Sofía es una actriz colombiana muy importante y para nosotros estar como que actuando con ella era que algo que también nos sacaba de lo musical. Entonces era como que nosotros ahí con ella y tener ese personaje y la energía de ella, ¿me entiendes? Como que la disposición también para nosotros muy chimba. Realmente nos disfrutamos mucho el proceso de hacer el video con Sofía, hacer el video para el agua, hacer el video de Tonto, como que fue algo que nosotros le dedicamos demasiado tiempo para que la gente lo entendiera, porque hoy en día también la industria musical está tan acelerada que la gente hace un video musical en 2 horas, 3 horas. Nosotros nos hacíamos videos en 15 horas, 15 horas, 12 horas, 13 horas haciendo un video, por lo menos para el agua, Tonto. Entonces como que le metimos mucho amor a eso, en la actuación, en los personajes que venían como que a seguirle sumando a esta película de Omerta, por decirlo así. Entonces como que un trabajo muy bonito, todos los videos tienen una historia bien particular, es realmente, como decimos nosotros, estamos haciendo cine, que es algo que hoy en día en la música se ve poco, entonces como que quisimos dedicarle mucho amor porque realmente lo disfrutamos mucho. Sí, y se muestra el amor. Claro, Porque... claro que sí. Se siente el trabajo. Sí. We really work hard for this one, you know, and what I said, you know, lately videos are 2 or 3 hours. At least that's what I ask when I do a video on a feature, right? Mm-hmm. But when it comes to this, it was like, man, we got to do it more than right. You know, like we shouldn't think about what time we're going to end the video. We just got to be there until it's done. So it's beautiful because I think people feel that now with the AI world, which I love, by the way, but, you know, I think it has to be, it's a tool that we can use, but we cannot lose the touch of the human side of have a camera in front of you and you express yourself in the way it should be, and valuing the lighting and valuing, you know, the DPs and valuing like every detail. I think people are going to start valuing even more real videos again. Mm-hmm. You know, you can see when it's AI and it's cool. I'm not hating it, but the art of you know, the camera man be there, you know, the whole experience of make a video. It's I've been watching a lot of videos lately from the 90s, you know, and it just came and from the 2000s too, and I'm like, how beautiful the videos were at that time. Not even AI can make that as cool as, because you know it was human made. Yeah. You know, and that's the art of this. And I personally, I want to keep doing videos like this because I think kids are going to understand and see the difference between AI and art. Yeah, no, totally. There's also a lot of really exciting collaborations on the album. Eladio Carrión, Jude Line. How did those kind of come together? Él tenía Jiwa cuando Jiwa is the song that we have. Yeah, with Eladio. Yo tenía Jiwa hecho, el que es con Eladio. Yo lo tenía hecho. Como 3 años. 3 años. 2 años. ¿Cómo no? ¿Cómo qué? ¿Un año? Pues no. Que estamos en la Macarena. Ay, sí, como 2 años. Como 2 años. Y el que es con la nena, usted lo tenía también. Sí, lo tenía como 1 año. Entonces, como que la canción que es con Judelín, él la tenía, y la que es con Eladio, yo la tenía. Y como que cada uno escogimos ahí el featuring. Yes. Pero la canción como que gritaba, you know, was screaming their names, you know, like, bro, this is Eladio and this is Judelín, you know, like no one else can sí, be there. Y también como que Eladio es muy Omerta, ¿entiendes? Yeah, he's such a gentleman, you know, he's a family guy.
He's never, in problems out there. It's what it really represents the album and what we want to be surrounded. We want to be surrounded by gentlemen, and people that add something to the table, to that we admire and that we feel good with them and that we're proud of they make part of our family. Y quería preguntar una de las líneas de GY que se trate de Donald Trump. ¿Qué se... Usted resuelva ahí. No, pero ¿de qué se define esa línea para ti? No, era como que simplemente... era simplemente una referencia del carro y ya, no era nada más. ¿Cómo es no que era es muy a fondo. La Cadillac está full black como si fuera Donald Trump. Ya era simplemente una referencia del carro. Dije que la camioneta negra. Nada más, no tiene nada que ver con nada. Todo eso es lo que me imaginé, pero quería preguntarte nomás. Ok. Sí. No, súper. Pero no tiene ningún fondo, es como una referencia del carro y ya. Y como lo escribiste años atrás también, entonces. Sí, obvio. Igual pues Donald Trump va a andar siempre con camioneta negra, si va antes o después. Sí, era una refe ahí. Cierto. I also want to talk about all the different genres. On Mellow, it's more rock. GY, it's trap. I dance hall. What was So you definitely heard the album. Oh yeah, I've been walking around the streets listening to the album. How you feel about it? I love it. I Not really for do. real. Yeah. You have to say it because we in the interview. I'm for real just because hearing that you guys did it, you recorded it in New York, it really is like a empowering walking through New York type of album, but it's also summer ready. Now it's feeling like summer today. I put it on before the interview to get ready for the interview and it really got me. I was like, Jua. And I está muy duro. Yeah. I was on the subway, but I was like, That's even better. Yeah. En New York, in the subway. En el Rolls Royce. En New York, en el Rolls Royce. But what was the reason to incorporate all of these genres? Because we wanted to make an album that it was, fun. Because I've been listening to a lot of albums lately, and I like what artists do. But I think it's not that everything sounds the same. I think that it's good that I understand artists that do the album and it's the same essence from the beginning to the end. But I think it makes that too predictable, and I like when you just like, oh, this is different. Like why he took it to this side, and then now it's a rock sound like Mellow, and then we jump to Viernes, which is like a romantic type of romantic reggaeton, and then you jump to Palagua, and then you jump through the first song, which is Una a la vez, which is one of my favorite songs on the album. That's the reason I think is the intro, because it set up the mood. So yeah, we want to make a fun album, and unpredictable. ¿Y a ti te gusta trabajar con diferentes géneros también, verdad? Claro, yo creo que no, a mí me gusta divertirme con la música, soy como que no soy muy cerrado, pues obviamente tengo mi favorito, mi cancha, lo que es, pero a mí me gusta divertirme con la música y siento que también exigirme y ser habilidoso, eso también demuestra como que la versatilidad del artista. En este álbum en especial nos divertimos haciendo todo. Yo creo que también eso, lo que te digo, la versatilidad del artista también se demuestra ahí en poder llevarse otro ritmo, de hacer que se sienta chimba, que la gente lo disfrute, y a mí me gusta estar en el estudio y hacer de todo, igual que yo sé que a Balvin también. Mellow, you talk about Metallica. Can you kind of explain why Metallica has inspired you so much? Well, Metallica has always been, it's my favorite band since I was a kid, and I have to make a reference about them. It's unskippable. So, yeah, I love Metallica with my life. It's my favorite band ever. So, I wanted to, do a little shout out, and I think Mellow, it's so original and so different that it's gonna. I think people are gonna be really surprised of the sound. I'm interested to hear too. What are some of the genres that you guys both that you guys both put on when you're partying or whatever? Que nos gusta, no. O sea, para nosotros cuando estamos de rumba o Sí. Reggaetón, dancehall, trap. I got listen a lot of Salsa. Ryan's like Sanka. I listen a lot of Ryan dancehall
you know, when I'm like in a party. Sí, reggaetón, como que música urbana, cuando estamos así, música urbana, pero también escuchamos Sí, salsita. salsita buena, pero to party, I think, yeah, definitely reggaeton and dancehall, and some Afrobeat too. Omerta is obviously very Colombian. It's so full of Colombian pride. Was that like super important in making the album? Yeah, we both are from Medellín, Colombia, you know, and we feel really proud of our heritage and how we grew up, especially Medellín. You know, of course, we're Colombians and we love Colombia, but we have this thing that we're so proud of Medellín. We feel that we definitely make a difference in our country, and I feel proud of it. ¿Y cuáles son como algunas de las experiencias que se podían como encontrar juntos siendo de Medellín? Culturalmente tenemos pues obviamente muchas cosas en común, muchos gustos, que obviamente también tenemos gustos apartes, pero al ser de Medellín tenemos muchas cosas en común en cuanto a la música, muchas cosas que nos gustan y eso hace como que también conectemos. Y no solo en los gustos musicales, sino en la manera de ser también. Yo creo que nosotros como gente de Medellín, Balvin y yo somos como que tenemos un carisma especial, ¿me entiendes? Unos valores importantes también y eso es como que algo que compartimos mucho el ser de Medellín. Sí, y trabajadores también, porque... Mucho, yo sé- más que una persona normal. No, marica. Sí, trabajamos mucho. La verdad somos como que muy perseguimos mucho los sueños. Nosotros en la agencia de Medellín somos como muy de, quiero esto, voy por eso sí o sí. Nosotros tenemos, y obviamente nosotros también en el proyecto musical somos como que, queremos esto, vamos por eso sí o sí, obligado. Y yo sé que tú empezaste cantando en las calles, entonces, ¿cómo eso te ayudó especial conectar con alguien más que trabajó harto para lograr lo que ha logrado? No, pues mi historia es bien particular porque pues yo realmente empecé desde cero, como que desde cero, nada y imagínate, yo cuando cantaba en los buses y cantaba en la calle, yo ya veía a Balvin cantando en un montón de partes del mundo, entonces imagínate qué puedo decir yo, estar aquí para mí es como que lo logré. Pero nada, mi historia es bien bonita y siempre como que yo la llevo el mensaje bien positivo a mis fanáticos y a la gente que me sigue y que me escucha, que de verdad como que a veces uno no puede que no sea ejemplo en muchas cosas, pero de verdad es una historia que motiva a la gente a seguir adelante. Yo siempre les doy como ese mensaje, como que luchen por lo que quieran ser, artista, odontólogo, futbolista, lo que sea, pero trabaje bastante y tenga disciplina para lograr lo que verdaderamente, imagínense, yo lo hice, que yo también fui indisciplinado, hice mis cosas y eso, pero sin embargo lo logré y estamos aquí y siempre es el mensaje positivo para la gente. Y Jake, how did it feel to see him, watching those videos of him busking in the streets? Did you see those? Yeah, of course, I saw the videos. You know, it reminds me of myself. You know, we all have a different type of hustle when we started. You know, and that's why I have so much respect for him because he did the homework. You know, he did every test that he had to do to be where he is right now, and I think he's ready for the next ones. You know, because this never stopped. You know, I thought that, you know, in the level that I am right now, I thought that it was going to be things easier and it was going to work less, and it wasn't like that. I think I'm working even more than when it started. I want to talk about another Colombian that was just on a huge stage, Karol G. Did you guys see her Coachella set? Yeah, I saw the Coachella set. I stayed up really late because I was here in New York, and I watched the whole show. I'm really proud of her. You know, she's also from Medellín, Colombia, and the fact that, you know, first Latina, you know, women that do the main stage and headlining Coachella. It's really beautiful. You know, I saw her very beginnings. You know, like I saw every step that she did to where she at now. So have a lot of respect for the discipline and the courage. Sé que tú trabajaste en una canción con ella, ¿verdad? Brutal, yo creo que Karol es una representación muy importante para las nenas, para nosotros también y obviamente para la ciudad, para el país y brutal, ella se le nota el amor y el esfuerzo que le pone también a su trabajo y ella hizo un trabajo increíble allá. Yo sé que el próximo fin de semana también lo van a disfrutar mucho, va a estar brutal. Speaking of Karol,
Jay, I just want to talk about how you've helped pave the way for a lot of major artists. How does it feel to kind of be at this level and like watching them at these like big stages, and you yourself are also like at this next level? I think it's great. You know, I consider myself as a great A&R. I think I can see this vision of I don't know. I just have that, and that's pretty much the reason why I'm with Ryan too. I think he's gonna be the next one, you know, and on the level that I think he deserves to be. So yeah, I feel really proud to see all my peers and my colleagues, you know, being in the level that I always think that they deserve to be, and they'll right now they're kind of one of the greatest in the different areas. So it's really beautiful. How do you know an artist has potential if you tout yourself as an A&R? I just think that once you listen to them and you see that no one else sounds like them, you know, and they just have this color, because this business is not about who sings more, it's who connect with the people. And that doesn't mean that you have to have the most privileged voice. You just gotta connect with it, and that comes with the special color that you have. There's a lot of people who sing way better than us. I mean, they really, really sing, you know, and they just don't connect. And so that's why we're so blessed that we can connect with people. And what was it of Ryan that you saw in him that you were like, His this is gonna style, be- you know, the way he raps and everything, you know, I think we were missing that. We were missing kind of like the reggaeton and dancehall and the voice too. I think what makes the difference is also the voice, the color of the voice, you know. So I saw him and I think definitely he's special, and he got it, and he got the love of the people, especially in our country, and that's something that you cannot work for it. You just have it or not. Yeah. You know, you come with this aura that people connect with you on a way that is not just musically. It's respecting the person and what they do and the way they treat the people. So like in my concert when we were doing the stadium in Colombia, you felt that when he came to the show, people felt that they just didn't see the artist, they saw the person. They're like, oh, that's my guy, you know. So he has that respect that is hard to find in this game that goes beyond music. En 2024 hablamos por el Rolling Stone Future of Music, y a ese tiempo me dijiste algo que cuando un nuevo acto de Colombia dice yo soy de Colombia, todo el mundo sabe porque es el mismo tierra de Balvin. Entonces, ¿cómo se siente hacer un álbum con Balvin, con alguien que ha abierto las puertas a los colombianos específicamente? No, para mí es un placer de verdad, porque lo que te dije ahorita, yo muy inspirado también por la carrera de Balvin y por lo que él ha hecho como por Colombia y por los latinos, y yo siempre le digo a él como que cuando yo hago alguna cosa, yo le digo como que aquí siguiendo su paso, lo que usted cuando me regaña también le digo, es que yo lo aprendí de usted. No, mentiras, pero para mí es un placer porque de verdad José ha sido una representación muy grande de nuestro país, de nuestra música, y también como que para mí yo poner mi punto ahí y decir como que ya alrededor del mundo también no solo conozcan a José, sino que conozcan a Ryan, que ya los nuevos artistas que vengan digan como que yo vengo de la tierra de donde viene Ryan, ¿me entiendes? Como que ya yo ponerme ahí, yo cuando el brother le dé por ganas de ya no cantar más, yo me quedo ahí con el trono, ¿no? Para mí es un placer de verdad hacer un álbum con José, tenerlo como amigo, aprender de él, no solo del negocio de la música, sino de la vida también, porque para esta cosa de la música también hay que tener mucha paciencia y saber llevar como que los tiempos, saber llevar las relaciones y eso, y yo he aprendido muchas cosas importantes de él, la verdad. One of the big artists that I'm talking about, obviously, that you've helped pave the way for, or just helped elevate him, is Bad Bunny. And you guys were just at the Grammys and you saw him win Album of the Year. Yeah. How was that? How was that seeing him get... It was beautiful, you know, because he deserved it. He had this talent that is undeniable, you know, it's like a unicorn. But he works for it. You know, it's not that it was one day to another. You know, I saw him, you know, since the beginnings, and it was beautiful. It was beautiful to collaborate also and do an album together like Oasis, and then, you know,
go to the Grammy, see him winning Album of the Year, and being with Ryan, and you know, like full circle. You know, I think it was beautiful that moment that we were together for that moment. Ujú. ¿Y cómo se sintió viendo al Bad Bunny ganar ese premio, especialmente como un artista un poco más nuevo? No, pues imagínate, para mí, pues yo verlo es como que... Verlo es un orgullo, yo digo, verlo es un súper orgullo, pero estar ahí era ya... No, nosotros realmente yo me lo disfruté mucho, estar con José ahí también en ese momento tan especial para la cultura latina, para la cultura urbana, y estar con él, poderlo saludar, darle el respeto, de verdad que para mí un placer, un momento que yo sé que nunca lo voy a olvidar. And did you guys talk to him after he won? Yeah, I talked to him. Yeah. I talked to him after she won. Yeah. I was really proud of what he did, and also in the Super Bowl too. So I show love and I support him on feeling really proud of it, you know, with no ego on the side. And I think we're in the best moment of our relationship. We're more mature and we talk about things that we didn't talk before. Yeah. You guys recently squashed your beef in Mexico City publicly. What Yeah, was that experience like just in but public? but actually it was no beef. You know, I think it was just the energy was flowing different. But we never had a beef. Right? Like it was never that we want to see each other. There's gonna be something happening, and we both are not like that. You know, I think I was vibing another energy, and he might was vibing his own too. But now it feels great because like you don't feel no pressure in your shoulders. You just feel that now we can really cheer for what he's doing, what our people is doing. ¿Y esa fue la primera vez que tú conociste a Bad Bunny? No, yo ya lo había conocido en una oportunidad, creo que fue en Puerto Rico. En Puerto Rico en un concierto de él que me han invitado y yo fui al concierto y ahí lo conocí. ¿A la residencia? Ajá, ¿En el Choli? la ¿Y cómo residencia. fue? ¿Cómo lo encontraste? No, pasé muy rico, de verdad que una representación cultural también muy chimba de parte de él, de Puerto Rico, pues como que yo disfruté el show, disfruté como que me trataron muy bien, con mucho respeto, y después de eso él fue a cantar a Medellín. En Medellín como que también, obviamente lo compartí con él, que también me invitaron, y siempre que lo he saludado, me ha tratado muy bien, me ha tratado con mucho respeto. Balvin, I did want to, you made peace, I guess, publicly with Bad Bunny, but you've also made peace with Residente, and it feels like you're at a new era. I'm interested to hear maybe what are some of the biggest lessons that you've learned from any past controversies that have been played out in public? Well, you know, like you just cannot control the only thing you can control is yourself. You cannot control the other people's decisions and how they move and how they act. You know, so I think the time was the beautiful lesson to understand, you know, why it happened, you know, why, you know, is the why. It's not like, it wasn't just a bad moment. It was a lesson. It's something that you know that you're not going to fall in that again, you know, and I think you got your ups and downs, and I feel great because we overcome all those moments, and now we're in this beautiful era that everything is flowing. You know, we're doing all these stadiums in Colombia now and doing all these beautiful statements, and I think time, it's always the answer. Yeah. And how do those lessons kind of help you mentor Ryan? Well, you know, I always tell Ryan that just don't listen, you know, to any of the noise around. You know, people always want to see fights and always want to see, you know, entertain, which I don't think is really entertaining. But I always say him to be focused, and you know, he's a man now. He's not a kid, so he gotta behave like. Y Ryan, ¿cuál es la más grande lección que tú has aprendido de Balvin? ¿De carrera o de persona? No, muchas. Yo creo que la que más he aprendido y que siempre me llevo como que muy presente es de que no me salte las cosas. Como que si es hoy, es hoy. Si toca mañana, mañana. ¿Entiendes? Como que no me salte el proceso, pues porque obviamente todo el proceso que lleva José, él se lo ha vivido
todas las etapas, entonces siempre es como que él me dice eso y yo lo llevo muy presente como que, no me afane, que al final del día trabajando las cosas llegan, entonces como que eso siempre lo llevo muy presente y me disfruto toda la carrera, lo que esté pasando hoy me lo disfruto porque yo sé que mañana vendrá otra cosa con ayuda de ellos. Quería hablar del último track de Omerta, All Eyes on Me. Ajá. It's really like you're kind of passing the baton to Ryan in a way, right? Follow Me, Rookie. Is that kind of what you wanted to emulate with the album entirely? Nah, like I think this song, the last song of the album is kind of like an open letter to Ryan, telling him like what I learned, what I have learned. I still have too many things to learn. You learn every day, but in this song is like an open letter to Ryan of the things that that I lived before, that I want him not to fall in it, and it's more like guiding him from my experience. That's the song about. Uh-huh. Y el coro, ¿quién pensó del coro? Porque yo sé que tú tienes el tatuaje de Tupac, ¿verdad? Yo estaba haciendo como que mi verso y tiré una parte del Así, coro. All Eyes on Me. Sí, yo estaba cuando hice mi verso, tiré una parte así y lo dejamos para el coro. Entonces, ¿pero estabas pensando de Tupac? Porque Sí, tu tatuaje... claro, obvio. Es de mis artistas favoritos. ¿Así te sientes como All Eyes on You, como todos los ojos están en ti? Literal. Sí, o no sé, la verdad, cuando uno está haciendo un buen trabajo, también la gente observa lo que uno hace, ¿me entiendes? Lo que hace bueno, obviamente también lo malo, también la gente lo ve por ahí, pero realmente como que todo lo positivo que estamos haciendo y todos los chimbas, la gente lo ve, la gente también lo toma de referencia y eso. Y obviamente uno se siente observado, claro. And what's your favorite track on Omerta, if you had to pick? That's a hard question. I think, the fact that we did an album that is so different in every song, if it comes to party, una a la vez. If you want to go and just feel like more chill, you go for Viernes? Bengali. Like it's different, but to me, I think we chose the best song to start the album. Yeah. With Una a la vez, it's Una a la vez es un tema. we're here. ¿Y el suyo? ¿Cuál es el favorito? Sí, it's a great, el mío, Melo, porque yo soy un poco emo, entonces es como me cantaron a mí. Me encanta. No, eso es un Y tema, Ryan, eso es un tema. ¿cuál es tu favorito? A mí me gustan todos, no, está muy difícil. Sí, porque es que dependiendo del mood. Depende del mood, because then you have the trap with Eladio, which is amazing. Yeah. Sí, So every time I listen to it, I'm like, wow. dependiendo del mood, pero no me gustan. Es que realmente nosotros hasta hicimos más canciones que eso. Entonces ya escogimos esas, que son nuestras favoritas, ya mermale más a eso. Ya, Sí, está difícil. ya no, está muy difícil. Is there a world where you could do a part 2, a Muerta part 2? You never know. I mean, like we're not planning that, but like you never know in the future. I think the idea is to make a statement. God willing, if people connects with it, all we know is that we gave our 1,000,000% in the album. Nowadays music it's working a different strange way, and you have to embrace it and understand and never take it personal. But I hope that the people that really listen to the album takes a great experience and a good moment. ¿A ti te gustaría hacer un part 2? Sí, porque no, pero yo creo que en este momento estamos de pronto si hacemos algo más adelante, quizás otro Sí, concepto, otra historia. otra historia. Second parts are Otra scary. historia. Yeah. Yo was gonna Omertas compare. ahora ya. Yeah. Exacto. So what else is in the future for Omerta? Are you guys planning a tour together, una gira juntos? I think, like we gotta let the people talk. Let the people decide, and then we'll, promoters will come. Yeah. Yeah, I mean, if you have a concert in Medellín, like, Yeah, no, it'll be beautiful to have a tour, an Omerta tour. It'll be amazing, Definitely, it'll be so much fun. That's definitely on the mission. So that'll be beautiful. yeah, especially because you guys have already shared the stage together, so you kind of know how that. Oh yeah, no, that'll be crazy.
Yeah. maybe we can do something about it. And let's see. I think we're grateful, and thank you, Rolling Stones, for giving us the chance to be the cover of the magazine, and also for having us here and let the people know about our collaboration album, Omerta. And thank you. Yeah. Thank you guys so Thank much. you. Gracias.